Every year, there are over 40,000 victims of prostitution in Italy. None of the women that we meet on the street want to be there. It's time to act. Gran parte delle donne che vogliono scappare dalla strada non sanno dove andare, da dove ricominciare. Ed è qui che insieme ad Alba puoi portare speranza anche tu. Ogni anno Alba organizza la Run for Recovery, una corsa non competitiva per raccogliere fondi per la Casa Rifugio e Programma di Recupero. You can run, walk, climb mountains, lift weights, swim, anything to talk about this problem and the opportunity to support a bigger project. Pensa ad una cifra che vuoi raccogliere. Parlane con la tua famiglia, con amici, con la tua chiesa, con degli investitori, allenati e raggiungi la cifra prefissata. Alba Run for Recovery 2023. Expand the impact. Well, hello. We want to welcome everybody to our closing event for the Alba Run for Recovery. I'm Joyce, and this is my friend Gabriella. Ciao a tutti, benvenuti al nostro evento per la conclusione della nostra Alba Run for Recovery. Siamo Joyce e Gabriella. So we'll be here together for the next hour, talking about this event, talking about human trafficking, and sharing with you some words from the founders of the Alba Safe House and Recovery Program. Trascorreremo questa ora assieme per parlare un po' di quello che è la tratta degli esseri umani qui in Italia e per parlare un po' con i fondatori della Casa Rifugio Alba. So the first thing that we want to talk about is we just want to thank everyone, all of our ambassadors, everybody who registered and participated in the Alba Run for Recovery. Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, gli ambasciatori e i partecipanti che hanno preso parte appunto a questa gara. We began organizing and opening registration for this event back in July. Abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni per l'evento già da luglio. And we opened our official fundraising time from the 1st to the 21st of October. E il periodo in cui abbiamo raccolto i fondi va dal 1° al 31 di ottobre. So during this time, we have seen some amazing statistics show up. E in questo periodo di tempo abbiamo visto delle statistiche favolose. So I'm going to read you some things that have brought us so much encouragement. Vi voglio leggere alcune cose che mi hanno portato tanto incoraggiamento. So we have had people from 6 countries participating. Persone da 6 paesi hanno partecipato a questo evento. The United States, Gli Stati Uniti, Italy, Italia, Germany, Germania, Japan, Giappone, Canada, Canada and e Switzerland. Svizzera. We have representatives from 26 states and regions. Abbiamo avuto rappresentanti da 26 stati o regioni, 41 cities, 41 città, 135 adults, 135 adulti, 29 children, 29 bambini. and I want to give a particular shout out to these churches that had their own teams. So Rome International Church. E voglio sottolineare la partecipazione di alcune chiese. La prima è la Chiesa di Roma Internazionale, Il Faro, Serenissima, Chiesa Viva, Chiesa Viva, Celebration Italia, and Waterbrook Fellowship. E Waterbrook Fellowship. And we have what we would call a parachurch organization. E abbiamo anche un'organizzazione para-ecclesiastica. And it's a Bible study, a women's Bible study on the nearby American military base. È un gruppo di studi biblici che si tiene alla base militare. And we call PWOC. Che si chiama PWOC. Protestant Workers of the Chapel. Lavoratori protestanti alla chapel, la chiesa della base. And the other shout out I want to give today is to our sponsors. E poi i nostri sponsor. So for our prizes, we want to give a special thank you to 2 people, John Tello and Drew Jernigan. Vogliamo in particolar modo ringraziare 2 persone che sono John Tello e Drew
Jernigan. Yeah. You can find John Tello on Instagram at Hello Tello Studios. Potete trovare John Tello su Instagram a Hello Tello Studios or SNS Collective. o SNS Collective. And then we want to give another special thank you to Brooke Chambly and Verity's Village. E poi Brooke Chambly and Verity's Village for their support and their collaboration as we put this run together this year. Grazie per il vostro supporto e collaborazione nell'organizzazione di questa gara. And another very, very special thank you to Sam Henneman with State Farm Insurance, who gave a very generous sponsorship of the Alba Run for Recovery. E un grande ringraziamento a Sam Henneman per il suo grande supporto. So what I'm going to take just a few minutes and give you an idea of how the next 50 minutes is going to go. Adesso vi dirò quello che avverrà nei prossimi 15 minuti. So I'm going to talk a little bit about human trafficking here in Italy and the necessity of the Alba Safe House and Recovery Program. Vi parlerò della situazione riguardo al traffico degli esseri umani qui in Italia e della necessità della casa di rifugio Alba. We're going to have a very special 20 minutes with the founders of the Alba Safe House. Passeremo circa 20 minuti con i fondatori della Casa Rifugio Alba. And we're also going to have a special announcement of who are their top fundraisers so far. E anche annunceremo chi sono i finanziatori più importanti al momento. Because we have a little bit of a competition going. C'è una piccola competizione in corso. And John Tello and Drew Jernigan are the ones who have donated gifts for our top 3 fundraisers. John Duello e Drew Carnigan sono quelli che hanno donato in maniera particolare. So we can talk about that a little bit later. Quindi ne parleremo di più dopo. So a little bit about human trafficking here in Italy. La situazione quindi in Italia del traffico degli esseri umani. So Italy and Spain are the top 2 destination countries in all of Europe for victims of human trafficking. L'Italia e la Spagna sono tra le destinazioni principali per quanto riguarda il traffico degli esseri umani. And part of that is geography. Un po' dipende dalla posizione in cui sono locate. Because it's easy for those who are being trafficked to arrive, for example, from Nigeria through Lampedusa, which is in the southern part of Italy. Perché è semplice arrivare, sono i primi luoghi in cui si arriva, ad esempio dalla Nigeria si arriva facilmente a Lampedusa in Italia. Another part of our population of women that are trafficked into Italy come from Eastern Europe. Un'altra grande fetta delle donne che vengono trafficate in Italia vengono dall'est Europa. So it's also because of the government situation here in Italy and the lack of enforcement of anti-human trafficking laws. E a motivo del governo che c'è in Italia e della poca effettività delle leggi che combattono il traffico degli esseri umani, we see that many women arrive in Italy from our Eastern European countries as well. Vediamo che moltissime donne arrivano dall'est Europa. And we know that human trafficking is a crime of vulnerability. Sappiamo che il traffico degli esseri umani è un crimine che ha a che fare con la vulnerabilità. Some of those vulnerabilities are poverty. Tra queste vulnerabilità abbiamo la povertà, lack of education, la non istruzione, the lack of opportunity in the country of origin, le poche opportunità che ci sono nel paese d'origine, war in the la guerra, country, guerra, and abuse that's happened in the home. abusi che avvengono nelle case. All of these things and more create a situation of vulnerability. Tutte queste cose contribuiscono a rendere la persona vulnerabile. You can imagine that the current conflict between Ukraine and Russia has increased the number of Eastern European women in Italy. Potete immaginare che la guerra che al momento
sta avvenendo tra l'Ucraina e la Russia ha contribuito tantissimo al traffico delle donne che vengono da quella zona dell'Europa. So many years ago, the first outreach organization in Italy that I became aware of is an organization called Vite Trasformate. Molti anni fa la prima organizzazione con cui io sono venuta in contatto che combatteva appunto la traffica degli esseri umani è Vite Trasformate. They come out of a church called Nuova Vita in Bologna. Fanno parte della Chiesa Nuova Vita di Bologna. They were trained by another organization that is in Austria, Vienna, I believe. Venivano formate da un'altra organizzazione che veniva dall'Austria, da Vienna. So that organization, Vite Trasformate, helped us in the south of Italy found Missione di Luce. E Vite Trasformate ci ha aiutato a fondare qui al sud Missione di Luce. These outreach ministries, the way these outreach ministries function Il modo in cui questi ministeri funzionano is that we reach women directly on the street that are being trafficked into prostitution. è che noi raggiungiamo personalmente, direttamente le donne che vengono trafficate. The heart of this ministry is to build relationships with the women we meet. Il cuore di queste uscite, di questi eventi è di connetterci, di creare relazioni con le donne che incontriamo. And that through that relationship, we have the opportunity to share not only the gospel of Jesus Christ, E attraverso queste relazioni abbiamo l'opportunità non solo di parlare di Gesù a loro, di condividere il Vangelo, but also to meet whatever needs these women may have. ma anche andare incontro a dei bisogni che loro hanno. And through the course of ministries like Vite Trasformate and Missione di Luce and others that I will talk about, E nel corso degli anni del lavoro di Vite Trasformate, di Missione di Luce e di altri ministeri di cui parlerò, we have reached women and met their needs, either taking them to medical appointments or providing things that they are desperately in need of. abbiamo avuto modo di incontrare i bisogni di queste donne, magari portandole dal medico o dare delle medicine, cose di cui avevano bisogno. But oftentimes through these relationships that we build with these women, E molto spesso attraverso le relazioni che abbiamo costruito con queste donne, when they make the decision and have the courage to leave the street, quando loro fanno la decisione e hanno il coraggio di lasciare la strada, we are able to work with them and offer them a place of refuge and recovery and reintegration into society. noi abbiamo modo di aiutarle ad uscire e ad avere un posto sicuro in cui poter guarire e riprendere il loro posto nella società. So the thing, very quickly, there is an organization here in Italy called Alleanza Tesori Raggianti. C'è un'associazione in Italia che si chiama Alleanza Tesori Raggianti. This is an organization that helps network ministries that are working against human trafficking, helps network them together to work with each other. Questa organizzazione aiuta tutti i ministeri che lavorano contro la tratta a conoscersi, a creare una rete tra di loro. Yeah. Anna Quaranta is our current president of Alleanza Tesori Raggianti. La attuale presidentessa di Tesori Raggianti è Anna Quaranta. And we have projects that exist under ATR that serve all of the ministries that are working together in Italy. E ci sono progetti che vengono appunto seguiti che permettono a tutte le associazioni che lavorano contro la tratta degli esseri umani di collaborare insieme in questi progetti. So very quickly, I just want to talk about some of the other ministries that are here. We have a new one here at Celebration Italia called Ogni Cosa Nuova. Vi voglio presentare alcuni dei nuovi ministeri che abbiamo qui al sud, tra cui Ogni Cosa Nuova di Celebration Italia. We have in Rome Schiavitù Mai Più. A Roma abbiamo Schiavitù Mai Più. And Mani del Maestro in Genova. Mani del Maestro a Genova. And there is, I believe, one more whose name I'm forgetting, that's in Arezzo. Abbiamo anche un altro ministero ad Arezzo.
And we know that at the purpose and at the heart of all these ministries is the gospel of Jesus Christ. Sappiamo che il cuore e la missione principale di questi ministeri è il Vangelo di Gesù Cristo. So before I ask the founders of the Alba Safe House and Recovery Program to come on, which will be in the next 30 seconds, I want to briefly tell you why I think the Alba Safe House is so important to these outreach ministries. Prima di avere una conversazione con i fondatori di Associazione Alba, voglio dire perché secondo me questo ministero è così importante e la casa di rifugio Alba ha un'importanza fondamentale. My husband and I founded the Alba Run for Recovery to raise money for this project because we believe it is essential to have a safe house like this in Italy. Joyce e suo marito hanno fondato questa gara Alba Run for Recovery perché pensano che sia fondamentale supportare questa casa. So, like I said before, a safe house is necessary to have a place of refuge, recovery, and reintegration for women that are now survivors of human trafficking. Come dicevo prima, le case di rifugio hanno un'importanza fondamentale perché offrono un posto di recupero, di ristoro e di reintegrazione nella società. And you'll hear more directly from Erica and Stefano, but the program is so unique and offers women a 360-degree possibility of recovery that is rare and hard to find and so valuable for true healing. Il programma di questa casa offre veramente aiuto a 365 gradi alle donne che vi si rifugiano. Ascolteremo molto di più da Erika e Stefano, ma è un programma veramente completo. So I would like to ask Erica and Stefano to enter into the conversation, and we'll have a chance for the next 20 minutes or so to chat with them, ask them some questions. Welcome. It's so good to see you. Thank you so much. Thank you for having us. And we just want to thank you for all of your incredible efforts. Not only yours, Joyce and Herb, Mary Chris, everyone, the entire team, but everyone who has been a part of making what we do here possible. Thank you. Voglio ringraziare tutti voi, Joyce, Herb e Mary Chris e tutti coloro che hanno partecipato e che rendono possibile tutto questo. So I am going to formally introduce Erica and Stefano, co-founders of the Alba Safe House and Recovery Program. Vi presentiamo quindi Erika e Stefano, la fondatrice e il co-fondatore della casa di rifugio Alba. So I'm gonna start kind of a little bit at the beginning. Iniziamo un po' dall'inizio, appunto. So, first question, what was your vision? Like how did Alba come to be? When did you first think of a place of recovery for women that have suffered this kind of trauma? Come è iniziato tutto? Qual era la vostra visione quando avete iniziato questo progetto? Okay. So ever since childhood, there's been a very profound place in my heart for those in pain, those who are marginalized in society, and likewise. Yeah, same for me. When I was a little boy, I always had a heart for wanting to serve young children or young adults or adults in their difficulty as I saw them on the street without any support at all. Mm-hmm. Per Stefano c'è stato, sin da piccolini avevano questo desiderio di aiutare le persone che erano nel bisogno, quindi i bambini, i ragazzi e anche gli adulti che erano in stato di necessità e che erano emarginati. Mm-hmm. And specifically in 1994 and ever since, there's been a very clear vision to serve specifically those who have nowhere to go, no one to turn to, and offer a place where they can begin to heal and start again. And as a couple, this became our desire and our mission since 2013. E in particolare già nel 1994 c'è stato questo desiderio di offrire
un rifugio alle persone che non sapevano dove andare. E insieme nel 2013 abbiamo iniziato questo progetto. Thank you. Can you explain a little bit about the model of the Alba Safe House and Recovery Program? Because it is different than many others. Potreste brevemente parlarci un po' del programma che offre la casa di rifugio Alba, perché è un po' diverso rispetto a quello che altre case magari offrono. Sure. Our program is quite unique because it offers whole care, holistic wraparound care, and long-term care that's tailored to the needs of each singular participant. It's not cookie cutter. And so our heartbeat is to be that home that really offers a space where they can just work through their pain and the challenges that they face today. It is a battleground. It's a true battleground because... Hold on, we have to give her space. We have to give her a little bit of space. So if I just do Thank this. you. Thank you for reminding me. She's really good, but... Sorry. Il programma è particolare perché offre una cura a 360 gradi, una cura completa, sia per le situazioni difficili del passato, però anche una cura che va a continuare con la persona, quindi per affrontare i problemi che al momento stanno avendo. Right. And it's just a difficult battleground because their wounds are so deep and they've been there for most of their lives. And it takes time. It requires time for them to really be able to heal. Their emotions can be just destructive in their day. And so to be able to face those emotions and those difficulties with fresh objectives for their new future, it's one step at a time, one day at a time, and very unique needs. Yeah, we want to know that Alba fully funds. È un lavoro molto difficile perché le ferite che queste persone hanno nel loro interno sono ferite molto profonde che richiedono molto tempo per guarire e per poter poi affrontare nuovi obiettivi e ridirigere la loro vita. Stefano, you're gonna... Yes, so we want you to know that Alba fully funds the participants' wraparound care. Did you understand? Alba fully funds the participants, the treasures, the women, the survivors we serve in a wraparound care. Alba si occupa dei costi delle persone che vanno a stare da loro, quindi è tutto nelle mani della casa. Yeah, government funding is not available to private run institutions like Alba. I fondi dello Stato non sono purtroppo disponibili per strutture private come Alba. So we invest financially in their medical care. E noi ci prendiamo carico delle loro spese mediche, legal care, spese legali, social integration, schooling, psychological, educazione, social integration, integrazione sociale, psychological and spiritual needs, and work programming. bisogni psicologici e spirituali. So as you may understand, it becomes very costly. E come potreste immaginare, le spese sono molto alte. So I know one of the, in our conversations just before this event, I know that there's something that you would like to share that would help all of us understand what is this battleground like in reality? What is it really like when a participant enters into the program? Adesso vi chiedo di condividere un po' con noi quello che veramente si affronta quando una persona decide di venire da voi e quello che deve passare, diciamo, le cose che affronterà durante il programma. Mm-hmm. Yes, they come into a place of being able to rest and be refreshed, but everything is different than the way they have always lived it. Le persone che arrivano ovviamente si iniziano a rilassare, a riposare, però
Immaginate che la loro vita cambia completamente rispetto a quello a cui erano abituati fino a poco fa. So they no longer in their daily walk have to survive, and that feels very strange to them. Therefore, it can be difficult to be patient with their process of discovering new ways to live. Loro arrivano con una modalità di sopravvivenza addosso, quindi loro non sanno com'è la vita senza provare a sopravvivere ogni giorno, ed richiede tempo per abituarsi a questo nuovo modo di vivere. So they're fighters, they fight hard, they're amazing, they can do an incredible amount of things, but to be able to face those things with just peace, without having to rush and without having to fear, is not an automatic feeling for them. Sono persone che sono combattenti, hanno affrontato di tutto nella loro vita, e per loro riuscire ad affrontare questo percorso con pace e con serenità richiede un po' di tempo. And then when the pain comes to the surface, it can feel as if it's suffocating them, because in their past, they didn't make time for pain. They went beyond it. E il dolore, le ferite che loro hanno dentro, pian piano vengono a galla, e per loro può essere molto difficile prendere del tempo e affrontare effettivamente il dolore che hanno dentro. And as you may ask, are men involved? Are there only women collaborators? No, it's not just women. There are men involved, very few, but they are involved as Christian, as faith based in Christ, their Savior, who invest their time, whether through work program or even just taking care of the property, where women can see that there are healthy men. They can learn there are healthy men that God has created men to be like, so that it can be a great example for them. Non ci sono solo donne che lavorano in questa casa, ma ci sono anche uomini, ce ne sono pochi, però ci sono uomini che sono cristiani, sono credenti, e lavorano magari nella manutenzione o nei programmi di lavoro, e loro hanno un importante compito, che è quello di mostrare che esistono anche degli uomini sani, degli uomini che non vogliono prendere nulla da loro, ma che possono essere un esempio. And if I may add to that very quickly, I know our time is tight, but this is very important, that our motivation behind everything that we do lies in our Savior, Jesus Christ. But at the same time, alongside our reality and our motivation, faith, prayer, attending church is never required of the women who come to Alba. The prayer of our heart is that as we come alongside these women and serve them, that they would see Jesus and his love so clearly among us, that they would fall in love with him and desire him above all things. And it is actually beautiful to see conversions take place. This piece of art behind us is actually a representation of a moment of conversion for one of the participants here. And so these are beautiful things to see take place freely, and that it's not required. La cosa importante è che ovviamente la motivazione che c'è dietro alle nostre azioni è di condividere il Vangelo con loro, però a loro non è richiesto, non è imposto di frequentare una chiesa o di attendere o di partecipare a riunioni di preghiera, ma il nostro desiderio è che loro, attraverso l'amore che noi condividiamo con loro, possano conoscere e innamorarsi di Gesù attraverso quello che vivono qui alla casa. Infatti il dipinto che è dietro di me rappresenta proprio un momento di conversione di una delle donne che era a Casa Alba. È una rappresentazione della sua conversione, è giusto? It's beautiful. That's really beautiful. You see the joy in the painting. You really do. I don't know if you can see it, but there's the cross of Jesus Christ that takes up the extremities of the heart.
Wow. Wow, rappresenta la croce di Gesù che riempie tutte le estremità del cuore. That's really beautiful. Bellissimo. So, I have just a really like a quick clarification question. I know that when I talk about the Alba Safe House and Recovery Program, it always impresses people and really touches their heart that the program can last 3 to 7 years. Ho giusto un altro chiarimento che vorrei fare con voi. So che molte persone rimangono colpite quando ascoltano che i programmi possono durare addirittura dai 3 ai 7 anni per le persone che sono lì. Can you give, I know it's different for every participant, but can you give an example of what stages might happen in that 3 to 7 years? E so che per ogni partecipante, ogni ospite della casa è un percorso diverso, però potreste descrivere più o meno gli step che avvengono dai 3 ai 7 anni. Sure. So it, of course, depends on the participant. If a participant is coming from another nation and needs to learn the language, needs to learn Italian, needs to learn the culture, there's that whole phase that is part of the first steps for her to really be able to receive good services for what comes next. Ovviamente è diverso per ogni partecipante, però ad esempio se arriva una donna che non conosce l'italiano, non sa la lingua, non conosce la cultura, ovviamente tutti questi step per integrarsi, per conoscere il posto in cui vive, richiedono del tempo e deve attraversare appunto queste fasi. We do offer bilingual services to our best ability, and therefore we're able to continue with in-house programming in the meantime while she is learning Italian in that case. Noi forniamo degli incontri bilingue nella nostra migliore delle opportunità, però nel frattempo loro possono anche imparare e studiare l'italiano. And as they are ready, psychological and spiritual support is integrated as well alongside the courses that we offer. E nel momento in cui loro si sentono pronti, vengono offerti anche dei supporti spirituali e psicologici, oltre ai corsi pratici che vengono offerti. And also, as work program is integrated in the courses, whether making pens, so pen making, art, so artisan work, and or creating pendants, resin wood pendants, or creating resin wood lamps, and so many other things. It's part of this exploring their imagination, their creativity, and also what God is representing through that, what they created, what represents for them in their life change. E ovviamente vengono anche integrati dei percorsi in cui loro fanno dei lavori manuali, quindi magari possono creare delle penne, delle collane, delle lampade, e tutto per fare in modo che nasca e ricresca in loro la creatività e che possano rappresentare quello che hanno vissuto anche attraverso i lavori manuali. And through these experiences, they're also able to discover some abilities that maybe they never were able to practice or knew that they had up until this point, that prepares them in their self-value and moving forward into reintegration in the work field in general. E questi lavori manuali magari possono anche mostrare loro delle abilità, dei talenti che loro non sapevano neanche di avere, e quindi li prepara poi e ovviamente contribuisce alla loro confidenza in loro stessi e poi alla reintegrazione nella società. It's incredible. So, we worked together to come up with a theme for this year's run, for the Alba Run for Recovery 23, and it was expand the impact. Il tema che abbiamo lavorato insieme per, diciamo, trovare il tema che rappresentasse
l'evento di quest'anno ed è il tema Espandi l'impatto. So I know why we came up with that, but can you share with anyone who's listening why we need to expand the impact? Io so il motivo per cui l'abbiamo chiamata così, però potete condividere con noi perché abbiamo deciso di chiamare Espandi l'impatto, l'importanza di espandere questo impatto. Absolutely. We have been able to initiate our services through a pilot program, and we are so grateful for that. We've been able to do that also thanks to Alba Run for recovery through the years in an apartment. All'inizio noi abbiamo appunto iniziato questo progetto in un appartamento, anche grazie alla Alba Run for Recovery. So we are incredibly grateful for all that we have been able to do up to this point and are continuing to do here. At the same time, we recognize that the space is quite limited. If we think about our long-term vision to serve more women, therefore our desire is to be able to expand our spaces. Siamo estremamente grati per tutto ciò che siamo riusciti a fare finora, però ci rendiamo conto che lo spazio è limitato e c'è bisogno di appunto espandere quello che abbiamo. So in order to continue to accompany the women who were called to serve and to a growing capacity, so Alba needs funding for a larger facility equipped with more living space and more adequate recovery spaces and offices. Quindi Alba, per far sì che possa accogliere sempre più donne, per dar loro modo di guarire, di riessere reintegrate nella società, ha bisogno di una nuova struttura che possa essere più grande per appunto incontrare i bisogni di queste donne. And that incorporates training as well, a place for work training as well. Yes. Yeah, the recovery spaces and yeah. Exactly. Quindi And questo also, per i posti in cui possono lavorare. And so for funding, the funding to grow our team as the in-house team as volunteers are less and less available. Yeah. I fondi servirebbero anche per supportare il nostro team, che al momento sono volontari, però ovviamente i volontari sono sempre meno disponibili. If I may, our current team is very dedicated. If we talk about expanding our team and growing our team, we're referring to actually having more collaborators that can be supported. Al momento abbiamo dei volontari molto dedicati e pensiamo di dover espandere questo gruppo di volontari, persone che collaborano con noi e che si dedicano al lavoro. Well, you know our support. You know how we feel about the Alba Safe House and Recovery Program. We've been passionate about it from the very beginning because we see how much it's needed. Voi conoscete molto bene il nostro cuore, la nostra passione per questa casa rifugio, quindi sappiamo anche quanto c'è bisogno. I want to give you just a last chance here during our time together to let us know what is it that you want all of us to know that maybe we haven't talked about already. What do you want us to know about Alba and the women who find refuge and healing in this place? L'ultima cosa, vorrei chiedervi di condividere con noi qualcosa che ancora non è stato menzionato, che voi pensate sia importante sapere per tutti noi, per tutti coloro che guarderanno questa diretta. So the past has robbed these women, the survivors, of their dignity, their identity, and the self-worth. So the survivors, they know how to fight and fight hard. They seek true justice. Many of them have not known true love ever since childhood. Le persone, le donne che arrivano da noi sono persone completamente distrutte, che hanno
non hanno più dignità, non conoscono il proprio valore. E loro sono dei lottatori, loro cercano di sopravvivere in ogni modo. And so if you think about a child, maybe even just close your eyes and think about if you've ever been able to actually observe a child in the excitement of that moment where they discover something new, or you hear the laughter just coming out of their belly in that excitement of, wow, I learned something new. Immaginate davanti ai vostri occhi come un bambino che per la prima volta vede qualcosa o impara qualcosa. Immaginate la gioia e le risate che provengono da quel bambino. So I think about our daughter personally when she was very young and would discover that, oh my goodness, I can button my shirt. And she would get so excited. And I would hear her laughter. This is very similar to the beauty that we see in these women's lives when they discover new layers of freedom in their own life and new joys. Ad esempio, mia figlia, quando ha imparato ad abbottonarsi la camicia, ha fatto un'espressione, una risata troppo emozionata. E questo tipo di reazione mi fa pensare anche a tutte le reazioni che hanno le donne che vengono da noi e che piano piano riscoprono la libertà che hanno. So they discover their freedom and they heal and they recover in layers and they reintegrate in layers. And each of these new discoveries and steps is like witnessing a miracle. It is a miracle. E queste donne è come se guarissero e sperimentassero una nuova libertà a strati. Quindi poco a poco, queste donne sperimentano questa libertà ed è veramente un miracolo. And these miracles are possible because of what you're doing. Questi miracoli sono possibili grazie a quello che voi state facendo. What's happening in their lives couldn't take place without you. Quello che sta accadendo nelle loro vite non poteva accadere senza voi adesso. So for the team, we just want to thank all of you from the deepest place in our hearts for every fiber of energy, every euro, every dollar, every time you share with others and advocate for these women, because again, without you, it would not be possible. Quindi da noi e dal team vogliamo semplicemente ringraziarvi in maniera immensa per ogni donazione, ogni sforzo che avete fatto per aiutarci, anche quando condividete con altri quello che noi facciamo. Well, our prayer is that as this fundraiser continues to grow, that it would really be used by God to fund something that we know is so crucially important in the lives of those who have chosen to walk that path of true freedom and true recovery. La nostra preghiera è che questa raccolta fondi possa crescere sempre di più, perché sappiamo il potenziale che c'è in questo programma e che Dio possa veramente usarsi di questa raccolta fondi per fare quello che già sta accadendo e ancora di più. I think sometimes it's easy to forget that like the event of Alba Run for Recovery is really about individual women. A volte è facile dimenticare che tutto quello che si è organizzato, la corsa e l'evento, in realtà ha a che fare con un individuo, una donna singola. Yeah. It's about investing in the life of someone whose their life matters, their life has value and their life has worth. Riguarda l'investimento nella vita di una persona che ha valore e che ha dignità. Yeah. So I'm going to go ahead and close this part of it for now, our interview with you guys. Thank you. Ci fermeremo con l'intervista a voi. And I believe we will be watching just a brief video, and then I'm going to wrap it up with some of our fundraising statistics.
But we're going to be watching a little bit of a highlight video right now. Adesso vedremo un breve video e poi dopo vi condividerò alcune statistiche. The Alba Run for Recovery wants to thank every single one of our ambassadors, our runners, walkers, swimmers, those who lifted weights, those who created events, those who spoke about the need to raise money for this safe house here in Italy, the Alba Safe House and Recovery Program. We took a step of faith this year. We are trying to expand the impact of the Alba Safe House and Recovery Program. So we asked our ambassadors, our donors, to give from the bottom of their hearts $100,000. We want to thank everyone who has participated in that effort, who understands the need for a place for survivors of human trafficking to have refuge, to have a place of rehabilitation, and eventual reintegration into society in a healthy way. Thank you for your efforts. Okay, I think we're there. I think I've unmuted again. That highlight video really, it's very emotional. It's beautiful to see something like this come together. È stato un video molto emozionante ed è bellissimo vedere quello che siamo riusciti a organizzare. I have to share with you that I am not a trained fundraiser. Vi devo ammettere che non sono abituata a fare raccolte fondi. And any success that we have had, not only do I attribute success to my relationship with God and my relationship with my Lord and Savior Jesus Christ.
E qualunque meta, qualunque successo che abbiamo avuto, lo attribuisco alla relazione che ho con Gesù Cristo. But there are a ton of people, well, okay, there are some people around us that are just truly integral in the success of this event. E oltre a quello, ovviamente, ci sono persone intorno a noi che hanno avuto un'importanza fondamentale nell'organizzazione di questo evento. The primary person that is most responsible for, in my opinion, any success we have is Mary Chris, who's our social media manager. Innanzitutto Mary Chris, che è la nostra social media manager, numero uno. And of course, her husband Stefano, who has been just fantastic this year. E suo marito Stefano, e sono stati grandiosi quest'anno. So those are my personal thank yous, but then to those that here in Italy, in the southern part of Italy, in the middle, our colleagues, our missionary colleagues, anyone who has just come and continued being an ambassador, supporting this, spreading awareness, and putting and dedicating their time and their effort to this fundraiser. Voglio veramente ringraziare tutti coloro, tutti gli ambasciatori, tutti quelli che hanno partecipato e che hanno messo impegno per far sì che questa raccolta fondi potesse avvenire. I have to say there's a young man on the nearby military base, American military base. C'è un ragazzo vicino alla base militare. His first name is Nolan. Il suo nome è Nolan. And he just brings us so much encouragement. E ci incoraggia tantissimo. Apparently he does not like running. A quanto pare non gli piace correre. But he's great in the gym. Ma è molto bravo in palestra. Lifting weights. A sollevare pesi. Doing pull-ups and more than I can do one maybe on a good day. Fare le flessioni. But he can do a lot. Lui sa fare molte di queste cose. And is building just a team of support. And it was really neat to see young people participate in this as well, not only in a young man like Nolan, but also in churches and within our communities, our local communities. Having children participate it brings a lot of encouragement. E nella comunità, nell'area in cui viviamo, avere anche bambini partecipare all'evento ha portato veramente tanto incoraggiamento. So I want to take just I think we are on like our last 9 minutes, and I want to just go ahead and let you know. Now our goal was 100,000. The amount that has come in right now is 20. Which we're happy about. Il nostro obiettivo era 100.000 euro e quello che finora siamo riusciti a raccogliere sono 20.000 euro e siamo molto contenti di questo. But our pledged amount, the amount promised by all of our ambassadors, ma la somma che è stata promessa da tutti i nostri ambasciatori is over $100,000. È oltre i $100.000. So I sent out an email just a few days ago. Ho mandato un'email proprio pochi giorni fa that explains that if each one of us che spiega che se ognuno di noi that has registered, that is an ambassador, che si è registrato e che è un ambasciatore, if each one of us found 8 people, se ognuno di noi contribuisce per 8 persone, $50 or €50, $50 o euro, we would surpass our goal of 100,000. Se tutti noi mettessimo $50, 50 euro, sorpasseremmo tranquillamente la somma di 100.000. So we're closing our competition for fundraising tomorrow morning. La nostra competizione della raccolta fondi si chiuderà domani. And I'll explain our prizes in just a minute. Vi spiegherò i premi tra un po'. But we have until the end of October for the rest of those donations to come in. Ma abbiamo fino alla fine di ottobre per ricevere ancora donazioni. And then our organization will close the ability to donate for the Alba Run for Recovery. E poi la nostra organizzazione chiuderà la raccolta per Alba. So our prizes this year, our top 2 prizes are pens that were created by Giunta.
I primi due premi sono delle penne che sono state create da John Tello, They're beautiful works of art. sono bellissime, They're in almost a white marble look hanno l'aspetto del marmo bianco of resin. di resina, It's a ballpoint pen. e una penna a sfera, And then embedded in the pen is a piece of millefiori glass from Venice. e nella penna c'è un pezzo di vaso da Venezia, di vetro da Yeah. Venezia. And this style was designed by John E questo stile, diciamo, è stato disegnato da John in honor of the first participant of the Alba Safe House and Recovery Program. in onore della prima partecipante che ha partecipato al programma di recupero Alba. And then a very dear friend of mine, E poi un vero caro amico, her name is Drew Jernigan. Drew Jernigan, You can find her on Etsy. la potete trovare su Etsy. She's a beautiful artist, beautiful watercolor artist. È un artista che fa dipinti And she has donated one of her prints of 2 dogwood flowers. e ha donato una delle sue opere d'arte a Dogwood Flowers. Yeah. And they, for me, nature, and I know that Erica of the Alba Safe House feels the same way. So che Erika è d'accordo con me in merito a questo. But the whole idea of nature and the beauty that we find in nature and the new life that we see in nature Che la natura, la vita che vediamo nella natura is a beautiful representation of what we find with the Alba Safe House and Recovery è Program. una rappresentazione perfetta di quello che avviene durante il programma di Alba. So, without any further delay, Adesso, senza andare oltre, our top 3 teams right now i primi 3 team al momento is the group on the American military base called PWOC. è il gruppo di PWOC sulla base militare. They're in first place Sono al currently. primo posto al momento. Team Redenti from Minnesota, Team Redenti dal Minnesota they're in second place, al secondo posto and their difference is not very much. e la differenza non è molta. And third place is called Support Site Squad. La terza squadra si chiama Support Site Squad, This would have been founded by Nicole Heathington, che è stato fondato da Nicole Heathington. and all 3 of these teams have just done a beautiful job, and we are so grateful. Queste 3 squadre hanno fatto un lavoro fantastico e siamo veramente grati. So tomorrow morning, we will announce officially on the Alba Run for Recovery Instagram page. Domani mattina annunceremo ufficialmente sulla pagina Instagram di Alba Run for Recovery. And this live event is also recorded and will be available for those who weren't able to make it live. Questo evento è anche registrato, quindi potrete guardarlo anche non in diretta. I know it was pretty early for those on the West Coast. Sappiamo che era un po' presto per quelli che sono in America. So we're going to close this. We want to just give one last thank you once again to all who have participated in the Alba Run for Recovery 2023. In conclusione, vogliamo di nuovo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla Alba Run for Recovery del 2023. And please just take with you why we want to expand the impact. E vi chiedo per favore di portare con voi, di ricordare perché c'è bisogno di espandere l'impatto. And thank you so much. Grazie, grazie davvero.